Good morning, dear students. I am Ms. Vandana Pai. In today's lecture of the subject insurance, yes, we will be dealing with the unit number 1, fire insurance. Okay, already in the last lecture we have started what is fire insurance. Okay, and we have gone through the procedure of taking fire insurance policy. In today's lecture, we will be discussing the different policy conditions and kinds of policy. Okay, so let's start it. Okay, prior to that, okay, let's revise, okay, in 2 minutes what fire insurance means all about. Okay, see, fire insurance is a contract between insured and insurer. Okay, see, fire insurance, okay, this is a contract, or it is a written agreement between two parties. Who are these two parties? Okay, the first party towards such type of fire insurance contract is called as insured. Okay, insured is a person who is in need of insurance policy. Okay, and the second person or the second party towards insurance contract is insurer. Okay, who is insurer? Insurer is the insurance company who provides such type of insurance policy or who gives such type of insurance protection. Okay, now whenever we consider these two parties towards insurance contract, okay, see, one is taker, another is giver. Who is taker? Taker is insured. Okay, a person who is in need of such type of insurance policy. Okay, and one is giver. Who is giver? Yes, the insurance company whom we term as insurer. Okay, now what is the contract of fire insurance all about? Okay, yes, someone assures someone, okay, that is insurer assures insured that, okay, the subject matter on which protection is taken, okay, the subject matter on which protection is taken, if it is damaged or destroyed due to fire or fire elements, that is due to fire perils, okay, then we will be indemnifying you. Okay, we will be paying the suitable sum or amount, okay, which is termed as compensation for, yes, the event of loss. Is it? This is all about fire insurance, and the duration of fire insurance contract is for 1 calendar year. Okay, it is for 1 calendar year. Getting it? Then see, we have gone through the definition of fire insurance. According to Fire Insurance Act 1938, Section 2, 6A, fire insurance business means the business of effecting otherwise than incidentally to some other class of business contracts of insurance against loss by or incidental to fire or other occurrence customarily included among the risk insured against in fire insurance policies. Okay, the gist of this definition itself is that, okay, see, in such type of fire insurance contract, what is done? Okay, it is a written agreement or contract between two parties, that is a person who is in need of such type of protection for his subject matter or property, okay, and a person who is willing to give such type of protection against a sum. Is it? Okay, see, I think you remember some of the concepts, basic concepts of insurance, right? Okay, what are the basic concepts of insurance? See, one is insured. Okay, who is insured? Insured is a person who is in need of insurance policy. Is it? Second is insurer. Insurer, yes, the insurance company is also called as insurer. Okay, now many of the time, to make the transaction easier, a third party is appointed whom we call as insurance advisor. Okay, he is the representative of the, yes, he is the representative of the insurance company on behalf of insurance company or the insurer. That person approaches, okay, insured, and on behalf of insured, to complete the necessary documentation or formalities, he approaches whom? He approaches the insurance company. म्हणजे काय होतं बघा, ओके, कोण आहे हा व्यक्ती? इन्शुरन्स ॲडवायझर.
ओके. इन्शुरन्स ॲडवायझर, ओके, ज्याला आपण कॉमनली एजंट असं म्हणतो. ओके. तो कोणाचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे? तो इन्शुरन्स कंपनीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. ओके. इन्शुरन्स कंपनीच्या वतीने म्हणजेच इन्शुररच्या वतीने तो कोणाकडे येतो आहे? तो इन्शुअर्डकडे येतो आहे. ओके. आणि इन्शुअर्डचे जे सर्व फॉर्मॅलिटीज, डॉक्युमेंटेशन्स किंवा रिक्वायर्ड गोष्टी कंप्लीट करायच्या आहेत. ओके. इन्शुअर्ड व्यापारी असल्यामुळे, ट्रेडर असल्यामुळे तो खूपच बिझी असतो. ओके. किंवा त्याला त्याच्या शेड्यूलमधून प्रत्येक वेळी इन्शुरन्स कंपनीला जाऊन भेटणं शक्य होत नाही. त्यामुळे तो कोणाची मदत घेतो? इन्शुरन्स ॲडवायझरची. कळतं आहे का? ओके. सो अजून एक वर्ड होता प्रीमियम. ओके. प्रीमियम काय आहे? प्रीमियम, ओके, सम ऑर अमाऊंट पेड बाय okay, the sum or amount paid by insured to the insurance company for having insurance policy. ओके. इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यासाठी ओके एक अमाऊंट पे केली जाते. कोण कोणाला पे करतं आहे? इन्शुअर्ड इन्शुरन्स कंपनीला पे करतो. का करतो आहे? कारण की त्याला इन्शुरन्स पॉलिसी हवी आहे. अँड अनलेस अंटिल ही पेज द अमाऊंट ऑफ प्रीमियम द इन्शुरन्स कंपनी विल नॉट ग्रँट सच टाईप ऑफ इन्शुरन्स पॉलिसी. इज इट? ओके. सो अँड अनदर थिंग सब्जेक्ट मॅटर. बघा बऱ्याच वेळी ह्या वर्ड्सचा यूज होणार आहे आपल्या लेक्चरमध्ये. त्याच्यामुळे हे जे सर्व वर्ड्स आहेत, ते वर्ड्स तुम्हाला ओके माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण की प्रत्येक वेळी त्याचे मिनिंग सांगितलं जाईल. ओके. आणि तो शब्द मग कानावर न जाऊ नये किंवा अगदीच तो माहीतच नाही असं होऊ नये, ह्यासाठी डिटेलमध्ये त्या शब्दांचे अर्थ सांगितले जात आहेत. ओके. बघा हे लेक्चर ऐकताना एक गोष्ट करायची आहे. तुमची जी इन्शुरन्स पेपर सेकंडची नोटबुक आहे त्याच्यामध्ये हे जे बेसिक कन्सेप्ट सांगितले जातात, ओके, त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. प्लस जे नोट्स तुमच्या ग्रुपमध्ये शेअर केले जातील ते नोट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. रँडमली कधीतरी मी नोटबुक पाहेन तेव्हा ती कंप्लीट असली पाहिजे. ओके. सो देन the procedure of taking fire insurance policy, which we have discussed in the last lecture. Okay. What is the procedure of fire insurance policy? Yes, selection of the company. ओके. काय केलं जातं बघा ह्या स्टेपमध्ये? सिलेक्शन ऑफ कंपनी. सी देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज हू प्रोवाइड सच टाईप ऑफ फायर इन्शुरन्स पॉलिसी. इज इट? सो among those companies, okay, some of the companies are public sector companies, some of the companies they are private sector companies. Okay. Whichever is suitable for you, okay, either public or private. Okay. जी तुम्हाला सुटेबल असेल, पब्लिक किंवा प्रायव्हेट कंपनी. ओके. दोन्ही कंपनीपैकी जी तुम्हाला योग्य वाटेल यू आर सपोज टू सिलेक्ट इट. इज इट? आफ्टर सिलेक्टिंग द कंपनी, ओके, फक्त कंपनी सिलेक्ट केली की झाली का प्रोसेस? नाही. ओके. आफ्टर सिलेक्टिंग द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू फिल अ प्रपोजल फॉर्म. ओके. मीन्स ॲप्लिकेशन फॉर्म. ओके. ॲप्लिकेशन फॉर्म ओके विल बी गिवन बाय द इन्शुरन्स कंपनी टू यू. Okay, application form will be given by the insurance company to you in which details related to the property, that is the subject matter, okay, the duration, the value of the property and other basic requirements, basic details it is provided. Okay. काय केलं जातं बघा ह्या प्रपोजल फॉर्ममध्ये बरेचसे डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू fill it up. Okay. The details related to subject matter and the details related to insured. Okay. A person who is in need of insurance policy. Okay. So after filling the proposal form, yes, you are supposed to attach some of the documents which are needed by the insurance company. Okay. Necessary documents तुम्ही त्याला जोडून त्या proposal formला ते कोणाकडे सबमिट करायचं आहे? इन्शुरन्स कंपनीकडे. ओके. After that, evidence of respectability. See, if you are not the well-known personality, okay, you are supposed to show your respectability. Okay, you are supposed to show your respectability means what you are required to do? Yes, you are innocent. Okay, you are innocent, or you will never commit something which is wrong from the insurance or law's viewpoint or in the eyes of law. Okay, you are required to prove it. Is it?
So that proof itself is evidence of respectability. Okay, then survey of property. See, some of the officers of the insurance company whom we term as surveyors. Okay, सर्वेक्षक ज्याला मराठीमध्ये असं म्हणतो आपण. ओके, these are the people or the representative of the इन्शुरन्स कंपनी और दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द इन्शुरन्स कंपनी. कोण आहेत हे? ते इन्शुरन्स कंपनीचे ऑफिसर्स आहेत. काय करायचं असतं त्यांनी? बघा, त्यांनी त्या इन्शुर्डच्या प्रॉपर्टीचं व्यवस्थितपणे इव्हॅल्युएशन करायचं आहे. ओके, दे आर सपोज टू ऑब्झर्व, evaluate the insured's property, is it? And they are supposed to prepare a confidential report. They are supposed to prepare a confidential report. Okay, after that, yes, after that, acceptance of proposal. See, if the evidence of respectability and the documents which are attached in the proposal form as well as the confidential report submitted by the surveyors, if it is in favor of the insured, okay, insuredच्या फेवरमध्ये ह्या सर्व गोष्टी असतील, okay, then the insurance company accepts the proposal form. What the insurance company does, it accepts the proposal form. Okay, after that, payment of premium. Payment of premium, see, unless until you pay the amount of premium, okay, the commencement of risk doesn't happen. Is it? Means what? See, after the proposal form is accepted, okay, your documents, your respectability evidence, okay, the surveyor's report, okay, if all the things are, okay, in favor of you, okay, then the insurance company shows its acceptance. It converses or communicates with you. ओके, इन्शुरन्स कंपनी काय करते? तुम्हाला कम्युनिकेट करते. ओके, कम्युनिकेशनमध्ये ते काय सांगतात? ओके, सी, ऑल द डॉक्युमेंट्स आर क्लिअर, इज इट? अँड यू आर एलिजिबल फॉर सच टाईप ऑफ फायर इन्शुरन्स कंपनी, फायर इन्शुरन्स पॉलिसी. ओके, इफ यू आर फर्दर विलिंग टू हॅव फायर इन्शुरन्स पॉलिसी, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाऊंट ऑफ प्रीमियम. ओके, मग तुम्ही काय करायचं आहे? येस, तुम्ही विलिंग आहात फायर इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यासाठी. सो तुम्ही काय करता? इन्शुरन्स कंपनीला भेट देता, किंवा समजा तुम्ही इन्शुरन्स ॲडवायझर थ्रू समजा कॉन्ट्रॅक्ट करणार असाल, तर तुम्ही काय करता? इन्शुरन्स ॲडवायझरला जाऊन भेटता. ऑर एल्स, ओके, तुम्ही इंडिव्हिज्युअली इन्शुरन्स कंपनीकडे जाता. इन्शुरन्स कंपनीकडे जाऊन, ओके, यू पे द अमाऊंट ऑफ प्रीमियम. ओके, व्हॉट इज प्रीमियम? द समर अमाऊंट paid by insured to the insurance company for having insurance policy. इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यासाठी तशा प्रकारचं प्रीमियम पे केलं जातं. ओके, आफ्टर दॅट देर इज कमेन्समेंट ऑफ रिस्क. ओके, इमिजिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट, that is the payment of first premium itself. Okay, what the insurance company does? Yes, after paying the first premium, you are given a receipt, okay, in which it is specified that, okay, immediately if anything happens to the subject matter which you have insured under fire insurance policy, म्हणजे अगदी त्या क्षणाला जर तुमच्या त्या प्रॉपर्टीला, तुमच्या त्या सब्जेक्ट मॅटरला ज्याच्यावरती तुम्ही फायर इन्शुरन्स पॉलिसी घेतलेली आहे, त्याला समजा डॅमेज झालं, डिस्ट्रॉय झालं ड्यू टू फायर, ओके, किंवा फायर एलिमेंट्समुळे ती प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय झाली किंवा त्या प्रॉपर्टीला इजा झाली, ओके, देन द इन्शुरन्स कंपनी इज लायबल टू पे यू द अमाऊंट ऑफ कॉम्पेन्सेशन. इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला नुकसान भरपाई देणार आहे, ओके, किंवा त्याच्या बदल्यात मोबदला देणार आहे. ओके, देन कवर नोट. व्हॉट इज कवर नोट? कवर नोट इज अ रफ रिसीट. Cover note is a rough receipt given by the insurance company to the insured, okay, in which the details related to fire insurance policy, okay, right from the date of commencement of such type of fire insurance policy till the expiry date, all the things they are mentioned. Okay, एक कच्ची रिसीट दिली जाते. ओके, त्याला मराठीमध्ये कच्चे विमापत्र असं म्हटलं जातं. ओके, त्याच्यामध्ये बरेचसे डिटेल्स दिले जातात. बघा, बरेचसे डिटेल्स दिले जातात. ओके, त्या सब्जेक्ट मॅटरशी रिलेटेड आणि त्या फायर इन्शुरन्स पॉलिसीशी रिलेटेड. ओके, सो दॅट टिल द
final fire insurance policy is issued in favor of you, okay, what you are required to do? Yes, you are required to keep that cover note safely. Okay, you are required to keep that cover note safely so that if anything happens to your if anything happens to your subject matter in that duration, what you can do? You can lodge the claim and get the amount of compensation for it. Is it? Then fire insurance policy, yes, after all the formalities they are cleared, okay, what you are required to do? You are required to take the final fire insurance policy which is issued by the insurance company, okay, in which further details are mentioned, okay, through registered post or by hand they issue such type of fire insurance policy in favor of you. Okay, this is the procedure of taking fire insurance policy. You are required to fulfill all the steps in a chronology so that you can get the fire insurance policy. Okay, then fire insurance policy conditions. Okay, fire insurance policy conditions, they are grouped into two parts. First part is express policy condition and second part is implied policy conditions. Okay, express policy conditions, implied policy conditions. Okay, see, express policy condition, what it means? Express policy conditions means somewhere okay, you find a note of all this policy. Okay, means such type of conditions they are in written format. Okay, कुठेतरी त्याची नोंदी असते. Okay, रिटन मध्ये तुम्हाला कुठेतरी ते किंवा रिटन फॉर्मॅटमध्ये कुठेतरी ते कंडिशन्स दिसतात, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं? एक्सप्रेस पॉलिसी कंडिशन्स. ओके, अँड द अदर पार्ट इज इम्प्लाइड पॉलिसी कंडिशन्स. ओके, इम्प्लाइड पॉलिसी कंडिशन्स. इम्प्लाइड पॉलिसी कंडिशन्स मीन्स व्हॉट? Okay, see, you are supposed to assume those conditions, okay, and strictly you are required to follow it. Okay, कुठेही लिखित स्वरूपाची नोंदी तुम्हाला दिसत नाही, रिटन फॉर्मॅटमध्ये कुठेही हे कंडिशन्स दिसत नाहीत, बट यू आर रिक्वायर्ड टू ॲज्युम इट. Okay, and if you ignore these conditions, okay, if you don't follow these conditions or if you unfollow these conditions, surely, strictly, it will be badly affecting your contract. ओके, तुम्ही ह्यातले कंडिशन समजा फॉलो केले नाहीत तर काय होऊ शकतं? येस, तुमची फायर इन्शुरन्स पॉलिसी कॅन्सल होऊ शकते. ओके, कॅन्सल होऊ शकते. Say, let's discuss the express policy conditions first, then we will move towards implied policy conditions. Okay, getting it? First condition is misdescription. Okay, misdescription. What is misdescription? Misdescription means over description or under description of the सब्जेक्ट मॅटर. ओके, म्हणजे काय केलं जातं बघा इथे, एक तर तुमच्या तुमच्या सब्जेक्ट मॅटरविषयी जास्त माहिती दिली जाते किंवा अगदीच कमी माहिती दिली जाते. ओके, व्हॉट इज मिसडिस्क्रिप्शन? मिसडिस्क्रिप्शन मीन्स येस, प्रोव्हाइडिंग इन्फॉर्मेशन मोर दॅन रिक्वायर्ड or providing information which is very much less. Yes, it is related to good faith. Okay, it is quite related to good faith. Okay, utmost good faith principle of insurance. Okay, according to these conditions, okay, according to this condition, okay, if it is found that information given in the policy is false or is concealed, okay, or not disclosed, or misstatement is made, then the contract will be voidable. Okay, see, what is it? What happens? See, in misdescription what happens? The insured, many of the time what he does, he steals the information or he conceals the information. काहीतरी गोष्टी तो लपवून ठेवतो. ओके, फायर इन्शुरन्स पॉलिसी उतरवण्यासाठी काही इन्फॉर्मेशन जी डिस्क्लोज करणं गरजेची होती पण
ओके ती डिस्क्लोज तो करत नाही. ओके अशा प्रकारे समजा केलं असेल तर इन्शुरन्स कंपनी वॉट दे कॅन डू, दे कॅन कॅन्सल सच टाईप ऑफ पॉलिसी. ओके कॅन्सल सच टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. देन अल्टरेशन. ओके if you have insured your property, if you have insured your property under fire insurance policy, okay, then the subject matter on which you have taken fire insurance policy, if you want to add something or delete something from that subject matter. ओके बघा तुम्ही एका प्रॉपर्टीवरती ओके फायर इन्शुरन्स उतरवलेलं ज्याला आपण सब्जेक्ट मॅटर म्हणतो. ओके त्या सब्जेक्ट मॅटरमध्ये समजा तुम्हाला काही ॲडिशन करायचं असेल, म्हणजे एखादा मजला वाढवायचा असेल किंवा एखादा मजला ओके डिमॉलिश करायचा असेल, ओके किंवा एखादी भिंत पाडायची असेल किंवा एखादी भिंत बांधायची असेल, ओके एनिथिंग, एनी अल्टरेशन, ॲडिशन ऑर डिलिशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इट विथ द इन्शुरन्स कंपनी. Okay, if you don't communicate it with the insurance company, what will happen? There will be breach of contract. Is it? Then exclusions. Okay, exclusions. Okay, there are some things. Okay, there are some things which are excluded from fire insurance policy. Okay, means if due to this risk your subject matter is damaged, then the insurance company will not pay you compensation. See, destruction or damage by explosion, except as stated on the face of the policy, it creates the responsibility of insurance to bear the risk. Goods held in trust or on commission, etc., unless specially insured by the policy. Destruction to the property which at the time of happening of such destruction is insured by any marine policy. Okay, the above exclusions can be covered by payment of extra premium actually. Okay, then it is fraud. Okay, in any type of contract, fraud always invalidates a contract, and the following provision is made in the standard policy. Okay, if any fraudulent means of devices are used by the insured or anyone acting on his behalf under this policy, okay, then such type of fraudulent activity or such type of fraudulent means, if it is disclosed to the insurance company, then your contract can be cancelled. Okay, then the claim. See, when to lodge the claim? Yes, if your property or the subject matter on which you have taken fire insurance policy, okay, the subject matter on which you have taken fire insurance policy, if that subject matter is damaged due to fire elements or fire perils, okay, then you are required to give or issue a notice in the favor of the insurance company. Okay, if you don't notify, if you are not able to notify the insurance company, yes, you will not get the amount of compensation, right? So if you want to have claim, okay, after such type of event, you are required to notify, okay, the insurance company with proper, okay, notice within 15 days of happening of such type of incident. Okay, then reinstatement clause. Okay, reinstatement clause. What is reinstatement clause? Yes, reinstatement clause means, see, assurance given by the insurance company to the insured. ओके बघा, एक प्रॉमिस दिलेला आहे. कोण प्रॉमिस देते, कोणाला देत आहे? ओके, इन्शुरर, जे की इन्शुरन्स कंपनी आहे. येस, द इन्शुरन्स कंपनी गिव्स अ प्रॉमिस टू द इन्शुअर्ड. ओके, म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी त्या इन्शुअर्डला एक प्रॉमिस देते. काय प्रॉमिस आहे? रीइन्स्टेटमेंट. Okay, re means again, in as it is, state, okay, means
a promise is given by the insurance company to the insured in which, okay, what is the promise? Okay, बघ तुझी जी सब्जेक्ट मॅटर आहे ती इव्हेंट ऑफ लॉस होण्याआधी जशी होती तशी आम्ही पुन्हा ती प्रॉपर्टी करून देऊ, ओके, तयार करून देऊ किंवा कन्वर्ट करून देऊ. अशा प्रकारचं प्रॉमिस कोण कोणाला देतं आहे? येस, इन्शुरन्स कंपनी इन्शुअर्डला देतं आहे. ओके, त्याचाच अर्थ काय? रिइन्स्टेट म्हणजे काय? ओके, अगेन इन द प्रिव्हियस फॉर्मॅट. ओके, अगेन इन द प्रिव्हियस फॉर्मॅट. ओके, गेटिंग इट? सो reinstatement can be done in 3 ways. Okay, first one is replacement, okay, or second one is repairing. Okay, थोडंफार रिप्लेसमेंट करू शकतात किंवा रिपेरिंग करू शकतात. इज इट? अशा प्रकारे ते रिइन्स्टेटमेंट करू शकतात. ओके, नाव insurance rights after fire. Insurer, that is the insurance companies, right, after such type of, yes, after such type of event of loss. Okay, see, after the event of loss, what the insured is supposed to do? He is supposed to lodge a claim, right? He is supposed to lodge a claim, or he is supposed to apply for such type of claim. Is it? See, after he receives the amount of compensation, after he receives the amount of compensation, what he is required to do? ओके, अशा प्रकारचं कॉम्पेन्सेशनची अमाऊंट मिळाल्यानंतर त्याचा रोल काय आहे? येस, इफ द इन्शुरन्स कंपनी हॅज पेड यू द अमाऊंट ऑफ कॉम्पेन्सेशन, okay, if the insurance company has paid you the amount of compensation, yes, what you are required to do? Yes, if there are any spare parts, if there is any, okay, what we call, okay, if anything is left related to the subject matter for which the insurance company has paid you compensation, okay, the remaining things or the residual, okay, the insurance company can carry that residual to their place. ओके, म्हणजे बघा, फायरमुळे तुमच्या सब्जेक्ट मॅटरचं नुकसान झालेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं एखादं फर्निचर होतं, ओके, ते फर्निचर 90% त्याचा लॉस झालेला आहे, 10% काहीतरी थोडंसं शिल्लक राहिलेलं आहे, एखादा पार्ट त्या फर्निचरचा शिल्लक राहिलेला आहे. ओके, इन्शुरन्स कंपनी काय करते? ओके, तुम्हाला 100% समजा त्यांनी त्या फर्निचरचे जे काय कॉम्पेन्सेशन असेल, ओके, फर्निचरच्या अगेन्स्टचे काही कॉम्पेन्सेशन असेल ते त्यांनी तुम्हाला पे केलेलं आहे. ओके, त्या शिल्लक राहिलेल्या पार्टचे सुद्धाच पैसे तुम्हाला त्यांनी देऊन टाकलेले असतील, तर तो जो शिल्लक राहिलेला पार्ट आहे, ओके, ते समजा इन्शुरन्स कंपनी, ओके, कॅरी करून घेऊन जात असतील, ओके, उचलून घेऊन जात असतील, तर ओके, अशा वेळी त्यांना अडवायचं नाही, बिकॉज इट इज द राईट ऑफ द इन्शुरन्स कंपनी. ओके, दे हॅव पेड यू कॉम्पेन्सेशन फॉर दॅट. बरोबर आहे, त्यांनी तुम्हाला कॉम्पेन्सेशन दिलेलं आहे. मग ओके, यू आर, येस, नाव इट इज देअर राईट ऑन दॅट रेसिड्युअल पार्ट. ओके, गेटिंग इट? So with this we conclude today's lecture. Okay, we will see the policy conditions in the next part of the lecture. Thank you.